Thank you. І ще хотіла би сказати, в нас наші друзі-партнери, естонська компанія, яка називається Triumph, вони стартап, вони розробили таку цікаву ініціативу, яка створена саме для дітей, яким потрібно надавати психологічну та оздоровчу підтримку, яка відповідає віку. Triumph Health, вона пропонує дітям можливість через мобільні ігри освоювати якесь середовище, яке, в принципі, допомагає в цій підтримці. І вони розробили науково обґрунтований алгоритм, який визначає потреби дитини в даний момент і пропонує найкраще середовище всередині гри. Ось, і, в принципі, до цього додатку дитина має можливість навчатися регулювати та розуміти свої емоції, справлятися з тривогою та стресом. І саме на відповідь на війну в Україні вони зробили гру, яка є доступною українською мовою і є безкоштовна для декількох європейських країн, там у нас є список цих країн, і так само деякі мови, які можна, в принципі, вибрати, щоб загрузити, завантажити цю гру. Ми скинемо, ми в чаті напишемо, як називається веб-сайт, і як завантажити цей додаток через Android або через iOS, щоб, в принципі, щоб встановити цю гру для дітей. І ще хотіла сказати, що ми будемо пропонувати підтримку для психологів. Ми ще розробляємо, як ми будемо робити ці групи і хто буде приєднуватися до цих груп. Але якщо вам цікаво приєднатися до цих груп, то, будь ласка, залишіть свій імейл, і ми вам, звичайно, напишемо, коли ми будемо формувати ці групи. І, в принципі, тому що у нас ще немає цих груп, ви, звичайно, ми всіх дуже будемо раді бачити в цих групах, де ми будемо надавати підтримку для психологів. Це буде пір-підтримка, тобто між психологами, і там ми будемо працювати в середовищі, яке потрібно чи приємно буде для усіх. Дуже дякую, це було короткий вступ до нашого вебінару, і наразі я даю слово доктору Абдуллі Хасану. Доктор Абдулла Хасан, I give the words to you. Thank you very much. Can you see me? No, Dr. Abdullah. I'm trying to turn on my video. It says you cannot start your video because the host has stopped it. All right, thank you. Good morning or good evening, no matter where we are, depending on the location. Looks like, once again, this is a group West World, and some of are joining from the United States, and other are from Romania. I guess Olga, you were joining from Amsterdam, am I correct? Can you hear me, guys? Not really well. Hello. Really well, yes. Is breaking down? Is it breaking down? I think, Dr. Hassan, we hear you with some echoes, but we can hear you, but with some echoes. Let me try without the headphone. Let's see what happens. What about now? Can you hear me better? Yes. Yes. Just let me turn on the fan. Let's see whether it
1 second, please. Нам Is it треба better, guys? тікати. Yes. Так, Yes, yes. Hello, is it any better? Yes, much better. Угу. Okay. Once again, as I said, we are joining from all over the world, and good morning, good evening. And once again, we are meeting together to support all the heroes in Ukraine or the rest of the world that are trying to undo the suffering or minimize the suffering of the Ukrainian people who had been tortured, traumatized, assaulted, and so on. Доброго дня чи доброго ранку, в залежності від того, де ви знаходитесь. Ми зібрались сьогодні для того, щоб допомогти героям України, а також тим людям, які були травматизовані або постраждали, були під тортурами під час цієї війни в Україні. Welcome everybody. And this session, particularly a couple of experts and several translators already joined. Dr. Rumi Kumari, who is joining us from New York. Welcome, Dr. Kumari. Good morning. Доброго дня, доктор Кумарі. Декілька перекладачів та спеціалістів вже доєдналися до нас на цій сесії, зокрема, доктор Кумарі, доброго дня. And there are several other people joined us also to help us out in terms of accessing more participants to make them understand what exactly we are talking about here today. Також до нас доєдналося кілька спеціалістів, які допоможуть нам у міжінтерсекційному зв'язку для того, щоб краще зрозуміти, про що ми тут говоримо, і бути більш ефективними у допомозі. I will keep it very short. And my focus is going to be only two things. One would be the trauma in children and the manifestation of trauma in children. Я буду короткий і зупинюся в основному на двох речах. Перша – це гостра травма і маніфестація гострої травми. And the second one would be victimization by the history or presentation of the torture survivors or sexual assault survivors or rape survivors. The clinicians who listen to these stories are trying to help these people out, how they get victimized, or what we call a second victimization. We're going to talk about that too. Друга частина – це вторинна віктимізація спеціалістів, які допомагають у роботі з жертвами внаслідок сексуального зґвалтування або жертвами тортур, як може відбуватися вторинна травматизація у цих спеціалістів. Ми теж про це говоритимемо. At the end, after all we are done, then I'll be happy, or we will be very happy to listen to specific cases if it is possible, and discuss those issues. Or if somebody is willing to come forward and talk about how, as a provider, they get affected by these processes, we'll be happy to listen to them also. Також, якщо буде можливість, ми з радістю послухаємо декілька кейсів, якщо буде така можливість, клінічних випадків про те, як була саме проведена допомога жертвам таких випадків, або як ви справляєтесь під час надання допомоги таким людям. Thank you. So let's start with the children. Again, last time what we discussed that every single child or every single survivors who went through the process of either physical violence, sexual violence, assault, rape, etc., does not necessarily mean that all of them will develop symptoms. After any big disaster
although nothing parallels this kind of intentional trauma inflicted by others. The study shows that 20% people develop symptoms. Rest of the people do not develop any symptoms. Отже, розпочнемо з дітей, тому що травматизація дітей під час війни досить складне питання, і, як говорять дослідження, лише 20% людей матимуть травматизацію внаслідок таких подій, лише у 20% розвиватиметься посттравматичний синдром. And also it needs to be understood that the symptoms of trauma might not manifest immediately. Також It важливо usually розуміти, takes between 3 to 6. Go ahead, please. I'm sorry. також важливо розуміти, що симптоми травми розвиваються не одразу після травми. It usually takes approximately 3 to 6 months to settle down, and the manifestation kind of surfaces. Зазвичай займає від 3 до 6 місяців для травми, для симптомів травми, для того, щоб, так би мовити, влягтися і потім вийти на поверхню, маніфестувати. It also does not necessarily mean that it cannot manifest as soon as possible. It is possible that some sort of signs, symptoms, or behavior can manifest immediately. Також не є обов'язковим, що симптоми не виникнуть одразу після гострої травми. Так, деякі симптоми будуть виникати одразу, негайно після отримання травми. And they're usually not much different. The signs, symptoms would be as well as the adult signs, symptoms that the children went through the trauma. У дітей так само, як і у дорослих, будуть спостерігатись такі самі ознаки травми і симптоми травми. Тому ми їх не розрізняємо. Симптоми і ознаки будуть однаковими у дітей та у дорослих. So in general, the adult trauma signs, symptoms and the children's trauma signs, symptoms would be absolutely similar. Отже, ознаки травми і симптоми травматичного розладу у дітей і у дорослих будуть абсолютно однаковими. But the children, they can present with the overwhelming concern with safety. Діти будуть дуже стурбовані і сконцентровані на тому, щоб сфокусуватися на відчутті безпеки. And they might not talk about their own safety. They might indicate that they're concerned about other safety. They might talk about safety of a grandma or safety of a grandfather or aunt or siblings and so on. That's how they might start talking about their concern. Діти можуть дуже сильно турбуватися не про власну безпеку, а, наприклад, про безпеку бабусі, чи дідуся, чи своїх братів, чи інших рідних. Тому вони будуть говорити не про себе, а про саме цих людей. On the other hand, that it can at first present with simply like depression. З іншого боку, вони можуть проявляти свої симптоми не з тривоги, а саме з депресивних симптомів. The hopelessness, helplessness, sad mood, crying spells could be very prominent in children. У дітей будуть найбільш вираженими відчуття безнадії, безпорадності, постійного плачу і постійної втоми. The rest of the group could be very easily present with anger and frustration. Інша частина дітей буде проявляти максимально злість та фрустрацію. Again, they can very easily act out also when they're frustrated or when they're suffering from poor frustration tolerance. Вони також будуть проявляти ці симптоми злості, коли вони є фрустровані. Це дуже легко. In
attention could be another symptom. They're not able to focus on anything. A task-oriented lack of attention could be very prominent also. Ще одним визначним симптомом, особливим симптомом буде те, що діти будуть не здатні сфокусуватися ні на чому. Вони будуть неуважні, і рівень потрібно буде концентрувати рівень уваги, тестувати рівень уваги. However, we might not forget that nightmare, flashback are prominent sign symptoms of trauma. Також не варто забувати про те, що втома і розгубленість є основними симптомами травми у дітей. There is another sign symptom that we talk about, what we call is autonomic instability, which means that suddenly they can have a panic attack, shortness of breath, palpitation, a lack of sense of control, fainting episode. Those could be very prominent because of when they remember the trauma, what happens in their body, and the body's reaction makes them go through this shortness of breath, palpitation, a loss of sense of control, and a panic attack. Також важливим симптомом, проявом буде так звана автономна нестабільність, яка проявляється відчуттям сильної тривоги, тремору, відчуттям серцебиття, нехватки дихання та сильним страхом. Тобто оці ознаки автономні допомагають тілу проходити через травму. And plenty of times, these kids or adults in both groups, they could be found as kind of zoned out, that they are not physically they're in front of you, but emotionally they are not there. As you're calling them, it looks like they didn't listen to you or they're not hearing you. They're somewhere else. Діти, як і дорослі, будуть демонструвати такий симптом, який називається відсторонення або дереалізація. Тобто здається, що вони не знаходяться тут і зараз, коли ви до них звертаєтесь, коли ви привертаєте їх увагу до себе. And of course, lack of sleep, lack of energy due to lack of sleep could be very prominent also. Крім того, дуже визначним може бути нестача сну і як наслідок нестача сил внаслідок цієї нестачі сну. Це теж дуже яскравий симптом. So to summarize it, once again, there could not be, it's possible there are no symptoms. There could be plenty of symptoms. There could be symptoms after 3 to 6 months. And it can start as simple as lack of attention to really, really severe problem like depression, panic attack, uncontrolled panic attack, nightmares, flashback, anger, poor frustration tolerance. So there could be huge spectrum of symptoms if it happens. On the other hand, it is possible no symptom might be present there, or it might take 3 to 6 months to come out with the symptom. Отже, якщо підсумувати, то може не бути симптомів на початку взагалі. Вони можуть з'явитися негайно, або вони можуть з'явитися в термін від 3 до 6 місяців і можуть проявлятися панічними атаками, нічними жахами, відчуттям флешбеків, злості, втоми, відсутності уваги, а також депресивними розладами. All right, the second thing I'm going to talk about is what we call the second victimization, which happens in the providers. А тепер поговоримо про те, що називається вторинна віктимізація, яка стається з тими, хто надає допомогу. There are some controversy about this subject that a lot of people don't think really that it is a psychiatric condition, if you will.
there are new research going on in this area of trauma through vicarious experience, if you will, or some other people named it as compassion fatigue. Це питання є досить дискутабельним, контроверсійним серед психіатрів, оскільки досить чітко не можна сказати, чи це є вторинна віктимізація внаслідок розповідей, чи це є втома від роботи з жертвами. Okay. So what we are trying to deal with here is if a provider continue to listen to very severe form of trauma, one after another, okay, their capacity to digest it, their capacity to process it, would progressively diminish. Про що варто наголосити? Про те, що у тих, хто надає допомогу, у провайдерів допомоги, поступово розвивається мінімізація можливості контейнувати ті емоції і ті ситуації, якими з ними ділиться жертва. And there is a possibility the person who is providing these services might not be aware of that. І та персона, яка надає допомогу, той провайдер допомоги, він може навіть про це і не знати. Or if the provider had similar experiences in life, there is a possibility that the provider might not be able to maintain the boundary between the client and self. Або якщо надавач допомоги, той, хто надає допомогу, в минулому мав такий же самий особистий досвід, він може бути нездатний вибудувати особистісні кордони і надавати ту допомогу і справлятися з нею якісно. So two things can happen. One is identifying with the survivor and trying to protect that client in such a way that the boundary gets violated, or undervalue the presenting signs, symptoms of the client. So it can happen in both ways. So either the provider can identify so much so that trying to protect the client so much so that the boundary gets violated, or undermines or undervalues the sign symptom of the client, therefore saying, well, the magnitude of the trauma is not that severe and so on and so forth. Maybe I suffered more and this and that, etc., etc. Or might think that I want you to get better too fast when the client doesn't have the capacity to get better. І тут ми можемо стикатися з двома ситуаціями. Або терапевт настільки хоче допомогти клієнтові, настільки з ним зливається в цій ситуації, що руйнуються кордони міжособистісні, або терапевт дещо знецінює важкість травми і може говорити про те, що в тебе не настільки була важка травма, в мене було сильніше, бували і інші випадки. Або терапевт може хотіти, щоб клієнт швидше виходив з цього стану, хоча навіть у клієнта на це немає внутрішнього ресурсу. A lot of times is when the number of clients, or they need to see too many clients in a short period of time without any break. Дуже багато симптомів і ознак стресу можуть розвиватися у клієнта за досить короткий проміжок часу без перерв.
Other times we see it as if they cannot escape from this history of the trauma, they live in the same environment, okay, where the client lives and goes through the same experiences at the same time trying to provide help. Також складною ситуацією може бути, коли ти проводиш клієнта через ситуацію травми, в ті самі обставини травми знову і знову. Sometimes we see it when there's a lack of supervisor, okay, over these providers to look at their capacity, how they are providing help. Are they over-identifying with the clients, or they're just diminishing the sign symptom of the clients and so on. Once again, we also see it as the providers do not have any adaptive coping skills or do not get a chance to participate in the adaptive coping skills. Досить часто ми говоримо про те, що не вистачає супервізії терапевта в ситуаціях, коли це може бути применшення травми, або навпаки злиття з клієнтом у травмі в випадку надання допомоги. І навіть досить часто у терапевтів на це не вистачає ресурсів для того, щоб самостійно це відрегулювати. So if this is not balanced out, so there needs to be check and balance, the provider can also develop similar symptoms. І якщо чітко не вибудувати кордони і не розібратися з цим, то у того, хто надає допомогу, теж можуть розвиватися подібні симптоми травми. So in summary, that this is a complicated work. The providers need to be very careful. They cannot take over a lot of caseload. If they take on caseload, they need to get breaks, sufficient number of breaks between the clients, or they need to have escape. They need to be able to take care of themselves. They need to participate in adaptive coping skills, and they need to be supervised. And there needs to be a safe place when they can very openly talk about their own issues or what they're going through. Отже, для того, щоб запобігти таким ситуаціям, важливо мати супервізію, важливо проводити надання допомоги у безпечному місці та бути в ресурсі для цього, а також мати можливість, мати здатність вибудовувати певні копінг-стратегії для того, щоб вірно допомагати клієнтам у таких ситуаціях, не втрачаючи особистісних кордонів. Thank you very much for allowing me to participate in this. І дуже дякую вам за можливість брати участь. Thank you very much. Дякую вам, доктор Абдулла. І so who would you like to introduce to us, Dr. Hasan? Dr. Davydov, Yelena Davydov, is the Director of Consultation Liaison Psychiatry in Jacobi Hospital in New York. And I would request Dr. Davydov to take it over. Okay, thank you very much. Доктор Давидов, теперь ваша очередь. Hello. Hello, everybody. Dr. Hasan, Dr. Kumari, I will be speaking in Russian. I was asked for the sake of time. Okay. Awesome, awesome. Да. Здравствуйте. Я попытаюсь опять по-русски сегодня дать вам презентацию, чтобы сохранить время. Я надеюсь на ваши ответы и вопросы тоже, чтобы мы знали, что происходит у вас, в чем вам нужна наша помощь и наш совет. Я сегодня буду говорить про острые стрессовые расстройства. Вы знаете, я знаю, вы знаете классификацию на острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.
Я сфокусирую внимание сегодня на острое стрессовое расстройство, и разница между более хроническими состояниями – это просто промежуток времени, в течение которых развиваются симптомы. Острое стрессовое расстройство развивается в течение от 3 дней до 1 месяца, симптомы продолжаются. Если симптомы продолжаются дольше, мы уже говорим о более хронических состояниях. Разница в проявлениях симптомов небольшая между острыми и более хроническими расстройствами. И я тоже поговорю о разнице в симптомах. Чтобы понять острое стрессовое расстройство, вы можете представить себе классификацию симптомов в 4 группах, в 4 группах симптомов. Первая группа симптомов – это симптомы так называемые вторжения. Это повторяющиеся непроизвольные и навязчивые неприятные воспоминания о травмирующих событиях. Это обычно в форме мыслей повторяющихся или изображений каких-то картинок, в форме навязчивых снов, таких кошмарных снов, в которых повторяется вот это событие травматическое. У детей это может проявляться в форме какой-то игры повторяющейся. Они могут инсценировать травму в какой-то игре, которая она постоянно проявляется, предположим. Сны у детей, в отличие от взрослых, они не сформированы, они просто в форме кошмаров, не обязательно отражают непосредственно травматическое событие. Симптомы вторжения очень вызывают большой дистресс, и наши пациенты не могут их контролировать, эти симптомы. И чтобы понять, почему эти симптомы формируются, я вам дам просто небольшой пример. Наша память формируется, обычная память, если вы представите себе книжную полку, вы можете открыть любой шкаф и вытащить оттуда какую-то книжку и посмотреть. Например, вы можете вспомнить, что вы делали 2 года назад на Крисмас, предположим. Да? Вы можете вернуться 2 года назад и вспомнить, что я делала. Когда память формируется под влиянием стресса, вот эти воспоминания, они не имеют такой систематический характер, не имеют форму истории, предположим. Под влиянием стресс-гормонов травматические воспоминания они не откладываются в гиппокампусе, как в нормальном состоянии. Они оказываются амигдала, который мы называем тоже центр страха. То есть эти воспоминания, они не имеют какой-то систематизированный характер, они имеют форму каких-то всплесков, каких-то картинок, которые не имеют никакого содержания или смысла. И они могут внезапно вторгаться в любое время. И наша задача, когда мы лечим таких пациентов, помочь им воспроизвести историю, чтобы она имела более систематизированный характер и как бы имела форму, приняла форму воспоминаний, которые мы обычно формируем. То есть это первая группа симптомов, симптомы вторжения. Вторая группа симптомов – это симптомы, то, что называется avoidance или избегание. И избегание – это попытки избежать неприятных воспоминаний, мыслей, чувств о травмирующем событии. Избегание может иметь характер защиты, психологической защиты от травмы. Мы не хотим об этом думать. Мы можем избегать ситуаций, которые могут вызвать воспоминания о травме. И вот это избегание, оно может привести к... Оно защищает нас, и в то же время оно усугубляет симптомы. Примеры, которые я могу привести: если человека, предположим, сбила машина на улице, человек может избегать возвращаться на эту же самую улицу, потому что напоминает ему о травме. Но, к сожалению, это не срабатывает. Тогда человек перестает избегать переходить дорогу.
потому что напоминает ему все о травме. Но и это не срабатывает, тогда он перестает вообще выходить из дома. То есть функционально вот это избегание вызывает, человек становится функционально debilitated, функционально лимитируется. И пример избегания, если, предположим, я вам скажу, у вас под кроватью живет страшный монстр, вы можете идти ложиться спать и не думать об этом монстре. То есть вы не в состоянии не думать об этом. То есть попытки человека отгородиться, я не буду думать, я не буду вспоминать, они, к сожалению, не работают. И вот это психологическое состояние избегания, оно, к сожалению, приводит к ухудшению симптомов травматических. Вторая группа симптомов – это симптомы диссоциации. И эти симптомы вы видите только в остром состоянии. Симптомы диссоциации не присутствуют в хроническом посттравматическом расстройстве. Диссоциация – это изменение ощущения реальности окружающего мира, ощущение реальности самого себя. Человек находится как-то в состоянии такого оцепенения, ощущение, что время замедлилось. Другой симптом диссоциации – невозможно вспомнить то, что произошло с ними. Это тоже симптом диссоциации. Обычно эти симптомы проходят в течение месяца. И четвертая группа симптомов – это симптомы так называемого возбуждения, hyperarousal, когда человек нарушается сон, нарушается концентрация, появляется раздражительность, вспышки гнева, без провокации человек может вспылить, может проявляться физическая агрессия или вербальная агрессия по отношению к другим. Другой симптом будет повышение бдительности. То есть, предположим, какой-то небольшой шум, хлопок может вызвать целую реакцию. Человек может среагировать, как будто опять в состоянии опасности находится. Это симптомы острого стрессового расстройства. Какая ваша роль как психологов, психиатров, когда вы видите пациентов с острым стрессовым расстройством? Очень часто эти симптомы уходят в течение месяца, поэтому, принимая во внимание масштабы того, что происходит на Украине, нужно принимать решение по поводу того, кому нужно лечение, основываясь на их симптомах. Если у лиц с наибольшим количеством симптомов, им нужна, видно, будет психологическая или психиатрическая помощь. То есть вам нужно будет применять триаж, кому нужна помощь. И помощь нужна будет тем, у кого больше симптомов, помощь нужна будет тем, у кого есть суицидальные мысли, помощь нужна будет тем, у кого имеется физическая травма или повреждение головного мозга. Также помощь нужна будет тем, у кого имеется уже до травмы имелись психические расстройства. Люди с алкоголизмом, люди с наркотической зависимостью, люди, которые потеряли близких, и плюс потеряли близких, и плюс к этому потеряли, то есть имели травму. То есть в зависимости от этого триажа вы примете решение, кому нужна помощь и кому нет. Цель лечения в острый период – это уменьшить тяжесть симптомов. Как мы говорили на вебинаре до этого, у людей имеется внутренняя ability, внутренняя способность выздороветь, recover, вернуться в нормальное состояние. Поэтому слишком большое слишком ваше активное внедрение может вызвать больше harm, может быть, вызвать больше, повредить человеку больше, чем помочь. Примеры могу привести. У нас было очень популярно делать психологический анализ после травмы. Собирали людей вместе, встречались с психологами в группе, и выяснилось, что это вызывает больше
больше негативных вызывает результатов, чем поддержки. Поэтому мы стараемся избегать. Ваша цель, что помочь пациенту лучше перенести и справляться с дистрессом. И воспитывать, помочь человеку приобрести какую-то устойчивость и использовать их адаптацию, которых у них есть, та система адаптации, которая у них сформировалась уже. Выбор лечения зависит от тяжести симптомов. Психотерапия, поддерживающие методы или фармакологические методы. Вопрос был на прошлом семинаре про бензодиазепинс. Я хочу несколько слов сказать про лекарства. Я не знаю, здесь есть психиатр или нет. Мы обычно стараемся не назначать фармакологическое лечение в острый период. Только те люди, которые испытывают тяжелый дистресс, мы используем фармакологическое лечение. Первая линия лечения обычно это SSRIs, это серотонин reuptake inhibitors, я не знаю, как сказать по-русски, я извиняюсь. И эти препараты первой линии, они влияют на все три класса симптомов, это посттравматических симптомов, это повторные переживания, вот это избегание и повышенное возбуждение. Бензодиазепинс, они эффективны, но мы тоже не используем их как первую линию лечения, потому что они, я бы сравнила их как вот лекарства от головной боли. Они убирают симптом, но они не лечат саму причину. И плюс бензодиазепинс, они вызывают, к ним быстро вызывается зависимость и толерантность, то есть постоянно нужно увеличивать дозу. И когда вы пытаетесь убрать эти лекарства, то вызывает ребаунд, эффект, симптомы возвращаются с большей силой. Поэтому, если вы будете пользоваться бензодиазепинс, я пользуюсь для некоторых пациентов, которые находятся под близким наблюдением и не больше 2 недель. Вы хотите, чтобы они были под наблюдением у вас, и чтобы вы смотрели, имели близкий контакт с этими людьми. Мы также пользуемся противосудорожными препаратами. Это не первая линия, но мы пользуемся ими для людей, которые имелась черепно-мозговая травма, люди, которые имеют агрессию, тоже агрессивные такие симптомы возбуждения. Опять-таки, это не первая линия. По поводу психотерапии. В острый период психотерапия должна быть направлена на то, чтобы восстановить чувство безопасности, восстановить чувство спокойствия, помочь человеку использовать их адаптивные механизмы, которые у них есть, и помочь приобрести чувство надежды. Чувство безопасности, помимо того, что, конечно, вы не можете лечить человека, который находится в на военной линии, которой нету еды, которому нечего есть, которому нету крыши над головой. Конечно, психологическое лечение в этот момент невозможно. То есть, учитывая, что человек находится в безопасности, ваша роль как психолога в этот момент помочь человеку. Совет, который мы даем, люди, которые травмированы, не нужно их подвергать дополнительной травме. Какая дополнительная травма? Они начинают слушать новости, слушать радио, они говорят с другими людьми, которые тоже травмированы. Даем совет, оградите себя от повторной травмы, не собирайтесь в группах и не обменивайтесь информацией. Это получается как котел, в котором это все кипит, и это может все взорваться. Такой вот совет дайте своим пациентам. Чувство спокойствия. Есть такой концепт в психологии, который называется grounding или по-русски приземление. Посоветуйте своему пациенту, сфокусируйтесь на том, что происходит сейчас, на ваших, что вам нужно сейчас, на ваших ощущениях. Это называется еще mindfulness, то есть сейчас что происходит,
сейчас задачи, которые я должен выполнить, за что я благодарен, на своих чувствах, что я вижу, что я слышу, я благодарен, что я живой. То есть вот это вот чувство приземления. Вот сейчас, что происходит в моей жизни, и на что мне нужно сфокусировать свой attention. Люди вообще чувствуют себя лучше, когда они кому-то нужны. Поэтому ваша роль помочь пациенту вернуться к тому уровню, который они были до травмы. Люди чувствуют себя лучше, когда они что-то делают для других. Когда они связаны со своей церковью, когда они связаны со своей семьей, когда они занимаются чем-то полезным. Поэтому очень важно установить контакты, если контакты разорваны с семьей, с друзьями, какой-то волонтеринг, что-то сделать, чтобы они чувствовали себя сейчас полезными и как-то оградить их от травматических событий. И очень важно чувство иметь надежды, помочь человеку восстановить это чувство надежды. И это, я знаю, что это легко сказать, чем сделать, но опять-таки у людей есть внутренние механизмы, что вам позволяет выжить. И когда вы делаете assessment, когда вы делаете, у вас какой-то происходит контакт с пациентом, вы пытаетесь выяснить, что они за люди, что работает для них, какие у них внутренние есть механизмы, resilience, что помогает им продвигаться вперед. Вот, ну вот это вот такие основные такие механизмы, и будет цель вашего лечения с такими людьми, которые испытывают острый травматический период. Я бы хотела, в прошлом вебинаре я говорила про суицидальный риск, я не хочу возвращаться опять к факторам риска, но это очень важно, когда вы оцениваете пациента, когда вы оцениваете ситуацию, выяснить риск суицид, потому что мы знаем, что риск очень высокий сразу после травматических событий. Люди чувствуют вину, чувство вины, что они выжили, чувство shame, стыда, особенно люди, которые подвергались сексуальному насилию, чувство ненависти, очень сильные эмоции, anger, злость, ненависть, депрессия. И вот это чувство, особенно чувство вины, оно очень тяжело переносится. Вот это чувство вины, это невыносимое, то, что люди говорят, невыносимые эмоции. Поэтому очень часто, не видя выхода из положения, к сожалению, люди, я извиняюсь. Скажите на английском. Yeah, sorry. They use suicide as a resort, as an exit. Используют самоубийство либо как выход из положения. Да, я извиняюсь. Используют суицид как выход из положения. Поэтому ваша роль вот этот острый период оценить риск. Вот. И, пожалуйста, не чувствуйте себя виноватыми, если что-то случилось с вашим пациентом. Это очень часто невозможно предотвратить. Вы делаете все, что возможно. Вот. И нас спрашивали по поводу суицидального контракта. Суицидальный контракт, как я его понимаю, вы говорите с пациентом, и он как-то подписывает контракт, что я не буду ничего с тобой делать. Но, к сожалению, эти контракты не работают. И вам дает это тоже такое чувство безопасности, что вы что-то сделали. Но, к сожалению, эти контракты не работают, поэтому то, что мы рекомендуем вместо суицидального контракта, это план безопасности. Я хотела, к сожалению, поделиться с вами слайдами, не получилось, но я вам пошлю его дальше, Ольга вам перешлет. Это Suicide Safety Plan называется, план безопасности, и вы вместе с пациентом приходите к такому плану. Вы даете
вашему пациенту активную роль, как сделать этот план. И этот план вы буквально пишете на бумаге, ваш пациент пишет на бумаге, что первый пункт, что вызывает у меня суицидальные мысли. И пусть они сами напишут, что у них вызывает мысли. Это может быть, когда я один, когда я думаю о своей погибшей семье, когда я вижу свой разрушенный дом, предположим, вот они пусть напишут на бумаге, что вызывает у них эти мысли. Потом второй пункт, что помогает мне, что я могу сделать сам без помощи других, чтобы помочь себе. Это может быть, предположим, пациенты могут сказать, я могу заниматься meditation. Я не знаю, что человек может сам подумать, что может, какие внутренние ресурсы есть, чтобы бороться с этим. Третий пункт. Люди, кому я могу обратиться за помощью, прям написать имя человека и номер телефона, кому они могут позвонить, когда они в такой ситуации. Тоже номера организаций, если есть Suicide Hotline, Ольга, как сказать? Suicide Prevention Hotline или имя врача. Линия доверия. Да, линия доверия, имя врача, которому мы не могут позвонить, каких-то профессиональная помощь, которую они могут положить. И еще один пункт, последний пункт, что я могу сделать, чтобы сделать свое окружение безопасным. Мы с моими пациентами, те, которые могут взять овердоз, таблетки, чтобы покончить жизнь самоубийством. Я уберу таблетки из дома, я не буду иметь доступа к таблеткам. Если у тебя есть огнестрельное оружие, я не буду иметь доступ к огнестрельному оружию. То есть то, что ты можешь сделать, чтобы обезопасить свое окружение. Это все, что я хотела сказать. Я дам слово теперь доктор Рами, и потом, конечно, вопросы, если вы хотите. Большое вам спасибо, доктор Давидов. Дуже вам дякую, доктор Єлена Давидов. Ми зараз переходимо до нашого третього експерта, доктора Ромі Кумарі. Вітаю вас, доктор Кумарі. We're welcoming you. Thank you. Hi, good morning and good evening, everyone. I'm trying to start my video. It says the host has disabled it. I made you a co-host now. Could we try again? Oh, there we go. Excellent. Like I said, thank you and good morning or good evening, everyone. So I'm just going to be briefly discussing how we can screen people for depression and anxiety. I think the situation that we're dealing with, most people will present with an acute stress disorder or which can persist to PTSD, but it can also, persist over to depression. And if depression or anxiety goes untreated, it can have a multitude of complications, and it can be very. Oh, I'm sorry, I forgot we were translating. So Yes, sorry. Yes, please. Yeah, that's okay. Добрый день всем. Спасибо большое за то, что вы пришли на этот ивент. Сегодня я хотела бы поговорить по поводу, как можно диагностировать депрессию и беспокойство, а также методы, как можно было бы их излечить. Okay, so I will just briefly go over, the criteria for a major depressive disorder, which includes a multitude of symptoms that can present. Not all of the symptoms have to be present, but at least more than half of the 9, like 5 out of 9 symptoms need to be present for at least 2 weeks. Я бы хотела вкратце пробежаться по депрессивной депрессии. Допустим, как многократно необходимо повторно выявить несколько симптомов. Для того, чтобы диагностировать депрессию, нужно 5 из 9 симптомов.
So the first symptom is, depressed mood, which can be felt subjectively by the patient themselves or others around them could observe it. And in children or young adults, this can also present as irritability, not so much as depressed mood, but they're just angry most of the time. Первый знак — это подавленное настроение. Это субъективно. Самые больные, они говорят о своих симптомах. У детей и молодых людей или подростков это проявляется как раздражительность или злость. The second symptom that we want to look out for is, again, either the patient themselves will report that they have lost interest in things that they once used to enjoy, or others around them can also observe this. And in children, this will also manifest as, something that they used to hang out with their friends, or they do sports or play video games, which they are no longer doing. Второй знак — это сами пациенты потеряли интерес, который раньше вызывал у них, и также это окружающие тоже подмечают. У детей это, допустим, тусоваться с друзьями, в игры играть, спорт или компьютерные игры. Они теряют интерес к этому. And the next symptom would be weight gain or weight loss, which is unintentional. And in kids, this can be sort of failure to meet their required weight at their age. Третий знак — это прибавка или потеря в весе. Часто это непреднамеренное. Дети у них нету невыполнения требования по поводу веса. То есть они либо слишком намного больше весят, либо меньше, чем стандартный вес. And sleep disturbances, where either you are sleeping too much or you're not sleeping enough. And then related to that would be, feeling tired, not having enough energy, or the opposite can occur where you are so restless that you find it hard to sit still and always need to be moving. Четвертый знак — это нарушение сна, либо слишком много, либо слишком мало сна, и связанное с этим чувство усталости, нехватка энергии, или, напротив, беспокойство, когда трудно усидеть на одном месте, и нужно, в принципе, успокоить пациента в этот момент. And another domain depression can affect is your concentration, your ability to think, make decisions. Again, this could either be that the person themselves are feeling that they're having difficulty thinking, executing decisions that were once easy for them, or others around you are observing that, they're noticing you're having some difficulties concentrating or making decisions or just thinking properly. Пятое — это сосредоточенность, способность мыслить, принимать решения, ощущать себя людьми, трудности мышления и, в принципе, другие поглощающие, замечающие трудности. Или, допустим, пациенты сами замечают в себе этот пятый признак, либо окружающие тоже замечают, что им трудно принимать решения или мыслить. And there's also a sense of worthlessness or feeling guilty, not just guilty about being sick, but just having immense guilt that you're a burden on this world or your family, and you just feel hopeless and worthless. В принципе, у них есть чувство никчемности или вины за собой. У них есть ощущение, что они как бремя в этом мире, и все безнадежно.
And last but not least, very serious symptoms can be having recurrent thoughts about death. It's not just like a fear that you're going to die, but actual thoughts that you want to die and start having ideas on how you may die, or start making preparations or coming up with a plan how you would die. И последнее, но одно из самых значимых, это повторяющие мысли о смерти, то есть настоящие мысли о том, как пациент хочет умереть, и у него есть план, идея, как он собирается умереть, получить, в принципе, приготовление к этому. И, в принципе, это не просто, допустим, не связующие мысли о том, что вот смерть может настигнуть, а это, в принципе, повторяющие мысли о смерти. So yeah, so these are the most I would say maybe common symptoms of depression that you're going to see in patients. Now, everyone may present differently. Everyone may not present with all of the symptoms, but at least if they have 5 out of 9 consistently for at least 2 weeks, we can say that this patient is likely suffering from a depressive disorder. And one of the things we can use in our office or during like a telehealth appointment is this scale. It's called PHQ-9, Patient Health Questionnaire 9. Это наиболее распространенные симптомы депрессии, которые вы можете увидеть у пациентов. Все пациенты будут проявлять себя по-разному, но, по крайней мере, 5 из 9 из этих симптомов проявлены хотя бы в течение 2 недель для диагностики депрессивного расстройства. Что мы можем использовать в нашем telehealth или телездравоохранении? Это шкала PHQ-9. Это, в принципе, тест, который выявляет, насколько сильно у пациента депрессивное расстройство. Dr. Kumari, shall I put it on the screen? Please, thank you. Я зараз продемонструю вам цю шкалу, і так само в нас є посилання, це онлайн-форма, я думаю, що, може, ви і знаєте про неї. Так. Я прошу побачити. Це шкала Q9. Чи можу я її відкрити? Угу. Do you want to comment on this? And I will show also another one. So basically, this questionnaire, it can be used as a screening tool for your patients to screen them for depression, and also to sort of track treatment in subsequent visits. I just want to mention there are many other scales. However, I feel this one is a simpler, straightforward scale that can be administered at the initial appointment and then subsequent appointments as well. If you look at the first 2 questions, little interest or pleasure in doing things, or number 2, feeling down, depressed, or hopeless. These 2 are considered the screening questions. If your patient scores more than a 3, we go on to administer the full 9 questions on the scale. And if you read the questions, it's mostly, it's very similar to the criteria
depression, and that's what we're monitoring throughout treatment. You would administer this scale pre-treatment, before treatment begins, either with psychotherapy, medications, or a combination of those two. Then you would again administer it, let's say a week or 2 weeks later, and then subsequent visits, you continue to administer the same scale and track progress, see if the treatment is working for the patient, or if it's not working, changes need to be made, which domains the patient needs more help in. Is it, I'm sorry, I forgot translating again, sorry. I'll stop. Yeah, that's okay. It's a little long, but I'll try to break it down. Его можно использовать, этот questionnaire, можно его использовать в качестве инструмента для скрининга депрессии, а также отслеживать лечение и последующие визиты. Существуют любые другие шкалы, но это наиболее простая шкала, которую мы можем использовать для пациентов. Если посмотреть на первые 2-3 вопроса, в принципе, там показывается, насколько понижен интерес и удовольствие. И если вы прочтете вопросы, они, в принципе, похожи. Если пациент набирает больше, чем 3 шкалы из этих 3 вопросов, то мы тогда проходим все оставшиеся 90 вопросов. После этого можно принять лечебную шкалу, допустим, лекарства, терапию или комбинацию из них. Можно назначить неделю или 2, продолжить назначать и отслеживать прогресс. И по этой шкале можно еще прослеживать, если лечение работает для пациента. Нам нужно проверить, насколько эффективна терапия. Okay. I was just reading the chat. It seems like people are familiar with this scale. Okay, very good. Yeah, so, you know, we continue to monitor the patient's treatment and response using this scale, and it sort of gives us an objective tool to measure how our patients are doing. And one of the things are, you know, assessing for suicide. I think I did kind of pick up Dr. Yelena did talk a bit about safety plan, making a safety plan with your patients who are suicidal. So that would apply here as well. Как если люди знакомы с этой шкалой, эта шкала помогает нам продолжать отслеживать реакцию пациентов, и это дает нам объективный инструмент, как пациенты себя чувствуют. И одна из вещей, чтобы получить доступ к мыслям по самоубийству, мы можем разработать план безопасности для суицидальных мыслей пациентов, и об этом уже было обговорено, и оно должно быть применено. Okay, and I will now just briefly move on to another scale that we can use to screen and you know, use it to measure how treatment is going for patients with generalized anxiety disorder. Я кратко перейду сейчас к другому инструменту, другой шкале, чтобы посмотреть, как проходит лечение у пациентов с депрессивным расстройством. So just briefly about generalized anxiety disorder, you know, it's excessive worrying or like expecting something to go wrong, which occurs most of the days, and it has to be present for at least 6 months. I think this is important because the population that you guys are dealing with may experience an acute stress disorder and may have some symptoms of anxiety, but not necessarily have generalized anxiety disorder, but they are at a higher risk for developing generalized anxiety disorder.
Кратко, генерализированным тревожным расстройством это чрезмерное беспокойство, которое продолжается большую часть дней и присутствует не менее 6 месяцев. Население, с которым мы имеем дело, оно имеет острое стрессовое расстройство и тревога, но это не значит, что они страдают генерализированным тревожным расстройством. And also this does not include specific types of anxieties that fall under, like social phobias or panic disorder, or like anxiety associated with the obsessive compulsive disorder, for example. This is generalized anxiety disorder. Dr. Kumari, would you like me to... Сюда не входят определенные виды тревоги, как социальная фобия, паническое расстройство или тревожно-компульсивное расстройство. Это отдельный тип заболевания, как генерализированное расстройство, тревожное расстройство. Sorry, Olga, you were asking a question? Yes, I was wondering whether you would like to display something, or either you can also put it yourself on the screen, because I think that you can share. The only thing is I'm using my phone. Okay. So Which one would you like me to? Generalizing, it's GAD7, I believe. Okay. Just a second. GAD7, right? Yes. Mm-hmm. While you do that, I can briefly just talk about generalized anxiety disorder, and then we'll just go over the skill quickly. So generalized anxiety disorder, it's characterized by, as I mentioned, excessive worrying, and it has to be about multiple domains, like school or kids or your parents or multiple domains, and the person has to find immense difficulty in controlling this worry. It has to be present for at least 6 months, most of the days. It's not that one day you were excessively worrying about something and then you're fine for rest of the week, but it's constantly having a... I'm so sorry, my internet connection is very bad, dropped while you were explaining this. I missed the half of the explanation. I'm so sorry. The internet here is terrible. Understandable. So I will just say that generalized anxiety disorder is characterized by excessive worrying, and it has to be about multiple domains of your life: school, work, kids, parents, and the person has to find immense difficulty in controlling this worry, and it has to be present for at least 6 months. Генерализированное тревожное расстройство проявляется через чрезмерное беспокойство во многих областях жизни. На данный момент это будут как дети или родители. И эти симптомы должны быть на протяжении более 6 месяцев. And there are 6 symptoms, 6 core symptoms that most of the patients will present with, and they have to have at least 3 out of the 6 in order to have a diagnosis of general anxiety. Есть 6 симптомов, при которых у пациента должно быть как минимум 3, чтобы поставить диагноз.
And those symptoms are listed on the scale, but I'll just quickly say it's, you know, feeling restlessness or keyed up, feeling tired easily, difficulty concentrating, irritability, muscle tension, and then sleep disturbances. And as you can see, some of these symptoms overlap with symptoms of depression. And that's also important because sometimes, yes, they can coexist, but sometimes, you know, they get misinterpreted as depression or anxiety. Как вы можете увидеть, на шкале перечислены те симптомы, которые как раз характеризуют это заболевание, как беспокойство, затруднение, мышечное напряжение и так далее. Они часто перекрываются с симптомами депрессии. Да, эти два заболевания могут сосуществовать, но иногда наше заболевание может ошибочно интерпретироваться как депрессия или тревога. And if you're looking at the scale, you can see the, you know, the questions are very much similar to the criteria. So again, similar to the PHQ-9, you would administer the scale pre-treatment, then a week or two after you start treatment, and then on subsequent visits, and track the score of the patient, or their anxiety rather. Ви так само можете побачити з цього боку, є в чаті є посилання на ці питання українською, так само мовою. Аня, якщо можете, так само додайте до цього. В принципі, це... Я скажу, что по шкале вопросы аналогичны как до лечения, так и через неделю-две при последующем посещении пациента. Okay, and I bring up these diagnoses of depression and anxiety because when you're dealing with such a population that you guys are, they are going to experience, you know, some of these symptoms or most of these symptoms associated with depression and anxiety. But the time frame is very important to diagnose someone with depression or anxiety. So we want to make sure that yes, patients receive treatment, but we're not also just, you know, diagnosing people saying that, okay, you have depression or you have anxiety. It's very different from like an acute stress disorder, which has symptoms similar to PTSD, but again, the time frame is that they should resolve within a month. So it's important to continue to track the patient to see if they're having some of these symptoms. И я приведу, почему я привожу депрессию и тревогу как разные заболевания, потому что когда мы имеем дело с нашим населением, то, что они испытывают эти симптомы, это понятно, но важно у кого-то депрессию или тревогу. Мы не можем просто так диагностировать пациентов с депрессией или тревогой, потому что часто она похожа на посттравматическое стрессовое расстройство, которое может пройти через месяц, и поэтому важно отслеживать пациентов и лечение. And both of these scales have a pretty good you know, specificity and sensitivity to the disorders, respectively, like the GAD and PHQ-9 for depression, GAD for anxiety. So it's a pretty good tool to have when you're evaluating the. Это довольно хороший инструмент для оценки, чтобы разрознять посттравматическое стрессовое расстройство от генерализированной расстройства, тревожного расстройства. Okay, and that's all I have for you guys today. Thank you very much for allowing me to share this with you.
Thank you very much. Это все, что у меня есть для вас сегодня. Спасибо за то, что вы послушали. Thank you very much, Dr. Kumari. Thank you very much. You're welcome. Dr. Davydov, Dr. Hasan. Ми дуже дякуємо наших експертів, доктора Давидов, доктора Кумарі, доктора Хасана. І наразі в нас є час, щоб відповісти на ваші питання. Якщо вони у вас є, я не бачу питання у чаті, але ви можете або їх додати зараз, або ви можете підняти руку і озвучити їх, так, і ми будемо дуже раді на них відповісти. Чи є якісь питання у наших партисипантів, у наших експертів з України? Поки не бачу питання, але я думаю, ми можемо пройтися по питанням, які були минулого разу озвучені. I'm thinking, because we do not have any other questions, whether we can address the questions we had from the previous webinar. Is that something would be possible? Yes, Dr. Hasan, I see you need. Absolutely. Yes? Okay. So it is very much possible. Okay, all right. So I don't know whether should I just read them out loud or you can use the invitation, the question I put in the invitation letter. Olga, I think you need to read both in English and in Ukrainian. Yes, of course. Thank you. Of course. But I was wondering whether there is any preferences from our experts. Whether, let's say, use of medications such as sedatives and tranquilizers related to treatments after traumatic experiences, that's a good question. Yes. Я перекладу. Використання ліків, наприклад. Пробачте, sorry, доктор Хасан. Використання ліків, наприклад, заспокійливих і транквілізаторів, які пов'язані з лікуванням після травматичного досвіду. Доктор Хасан, for you? It's a very nice question, indeed. There are some controversies about this subject. Look, this is an emergency in the country. Benzodiazepine and medications are used in psychiatry in huge amount. Sometimes more is necessary. Дуже дякую, це дуже доцільне, дуже цікаве питання. Насправді велика кількість бензодіазепінів та інших заспокійливих, седативних використовується в психіатрії по всьому світу. And a lot of times benzodiazepines are available in many countries without any prescription. І до цього часу бензодіазепіни доступні у багатьох країнах навіть без рецепту. Just to give an example, I am in Bangladesh right now. Anybody can buy benzodiazepine at any moment. They can just show up to any pharmacy and buy benzodiazepine. До прикладу, я зараз знаходжуся у Бангладеші, і будь-хто, будь-де може купити бензодіазепін в будь-який момент. Просто прийти до аптеки і його купити. So given the circumstances, what the country is going through, what the population is going through, it is not unusual in an acute state to use benzodiazepine to calm somebody down. It is okay. But the question is, as long as the person, the provider, and the patients, they are aware there's some inherent risk in using benzodiazepine. Насправді, для такого травматичного досвіду, через який проходить країна зараз, використання бензодіазепінів насправді є нормою. Але
пацієнти і спеціалісти мусять задатися питанням, до якого моменту вони можуть його використовувати, оскільки бензодіазепіни можуть мати досить великі побічні ефекти. Sometimes the amount and the duration of the use, those are very critical to understand the effect or the side effect or overdoing the benzodiazepine. Насправді, тривалість прийому, кратність дози і сама доза повинні визначати, який ми хочемо отримати ефект на виході від бензодіазепіну, і яка має бути тривалість його прийому. The way it works is exactly how the alcohol works in the body. До речі, так як він впливає схоже до того, як впливає на ваше тіло алкоголь. And it works on the same receptors. It touches on the same receptors as alcohol does. Він споріднений до тих самих рецепторів, до яких споріднений алкоголь. So when people can go through alcohol withdrawal, it means that if you use it too much or long time, it can go through benzodiazepine withdrawal also. Коли людина проходить через етап відмови від алкоголю, тобто лікування від алкогольної залежності, вона проходить всі ті самі етапи, які людина проходить так само під час відмови від лікування бензодіазепінами. So as long as the patients are aware of the risk benefits and the side effects, okay, it is not unusual, but those are usually used temporarily when people are in treatment, because psychiatric medications, say for example, Dr. Davydov talked about serotonin reuptake inhibitors. Those medications take a while to start working. Насправді немає нічого страшного в тому, щоб використовувати бензодіазепіни, але досить короткочасно через те, що є можливість значних побічних ефектів, про які пацієнт має бути поінформований. Тому що ті самі препарати, про які говорила доктор Давидов, зокрема селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, мають досить швидкий період набору дії, тобто вони мають тривалий розбіг. So if the pain is so much, or the symptoms are so much that the patients are suffering to such extent that they're trying to hurt themselves, or they thought about suicide, and medication is started. In the meantime, to keep them calm, okay, and let the medication kick in, a lot of times benzodiazepines are used. So the bottom line is that it needs to be done in a good hand with sufficient symptoms and perhaps for a short duration of time. Moreover, if providers are concerned, they need to talk about this medication and the patient with somebody who is an expert in this area. Дуже важливо говорити про те, що бензодіазепіни можуть використовуватися в гострий період травми, коли людина переживає біль дуже важко і навіть суїцидальними думками або спробами суїциду, але спеціаліст має бути досить добре усвідомлений в тому, що він прописує пацієнту ці засоби, і він має проговорити про те, що це має бути короткий термін прийому, короткі дози і лише у встановлених лікарем дозах. That was also the question regarding the same aspects that you were just covering, Dr. Hasan. Why benzodiazepines were worldwide more prohibited during the acute trauma, that you already explained that. Thank you. Again, in good hand, it is a very good medication. It works. It brings symptomatic relief. However, people could be very vulnerable to depend on it or overuse it or get addicted to it, both physically or emotionally. So there is a downside to it.
It needs to be done in the right patient, but the right provider. Ще раз повторю, що бензодіазепіни дуже хороший інструмент, але в хороших руках і зі світлим розумом. Тобто вони мають бути призначені досить обачно, короткочасно, в правильних дозах, оскільки пацієнти мають дуже високі ризики перейти в залежність від бензодіазепінів, отримати високі побічні ефекти або проходити через період, коли є відмова від прийому бензодіазепінів, так звана тверезість від бензодіазепінів. I just want to add something, sorry. I was talking about the symptoms of avoidance as the sign of trauma. And also keep in mind that over-reliance on medications could be also on a patient's part sign of avoidance. I don't want to feel anything. I want to be numb. I don't want to remember anything. Just be careful with that also. Також я би хотіла додати про те, що прийом бензодіазепінів досить часто просять пацієнти, які намагаються уникнути травми, які не хочуть через неї проходити, які не хочуть відчувати цих емоцій. Вони про це просять. І це також є дуже небезпечно у цей момент уникання травми. Some anxiety is normal and expected. I think part of your job is explaining patients what they experiencing is a normal human reaction, and not every symptoms needs to be treated. Частина тривоги є нормальною, і я думаю, що частиною вашої роботи є пояснювати пацієнтам про те, що відчувати тривогу нормально, і те, що певні емоції є очікуваними і нормальними в цій ситуації. Yeah, that's all I want to say. Absolutely. Dr. Kumari, jump in, please. Yeah, no, I just want to echo what both of you guys said. But I think it's tricky, as you mentioned, in some parts of the world, it's not regulated. You can just walk up to a pharmacy and pick up benzodiazepines. But I think providers should not also shy away from treating patients that need the treatment. Again, as you both have mentioned, it's, you know, we gotta sort of assess the situation and risks over benefits. Is this going to benefit my patient during this time? Yes, and have an open conversation with the patient that this is a temporary medication that we're using to alleviate the symptoms. This will not be a long-term treatment. I think having an honest Absolutely agreed. is important. Що важливо сказати, що зараз дійсно в багатьох країнах бензодіазепіни доступні просто так, в будь-якій аптеці ви можете прийти придбати їх без приписів. До речі, додам від себе як перекладач, що в Україні зараз та сама ситуація, і потрібно бути дуже обережними і виваженими в тому, щоб призначати бензодіазепіни лише конкретним пацієнтам в певних дозах, зважуючи усі ризики, але і користь. І пацієнт має бути поінформований досить добре про всі ці ризики і про користь потенційно від прийому препаратів. Agreed 100% with both of you. Look, this emergency is an emergency. If I find a right patient who's suffering so much, doesn't have any history of substance abuse, doesn't have any history of alcoholism, okay, lost a husband, lost a child, or, you know, is a torture victim survivor, okay. Would I prescribe benzodiazepine? Absolutely, to help her out. No question about it. But on the other hand, if somebody has problem with alcohol and such, or substance abuse and such, on history of, you know, suicide attempt in the past, giving a whole bunch of benzodiazepine in the patient's hand might not be the wisest idea. So as I said, it's patient by patient. And again, this is an expertise that you develop over time. Each case is very different. So the variables are too many. So you need to just keep an eye on that. Those, as long as you can think about all the variables, you're all right.
Що важливо сказати, що невідкладна ситуація є невідкладна ситуація. І якщо пацієнт цього потребує, наприклад, втрата чоловіка, втрата дитини, втрата близького, дуже виражений біль, ви можете дати бензодіазепіни досить короткочасно, знову ж таки зважуючи всі ризики, всі за і проти. Але якщо у пацієнта в минулому були схильності до зловживання алкоголем або до зловживань іншими психоактивними речовинами, даючи йому бензодіазепіни, ви можете наробити непоправної шкоди, і це, відверто кажучи, є не дуже мудрим рішенням. Тому важливо зважувати, але це те, що набувається в процесі практики. В процесі практики ви бачите все більше і більше пацієнтів, і ви, відповідно, більше зважено підходите до питання, кому призначати бензодіазепіни, а кому не призначати. Можна, I'm sorry, can I interrupt? Олександра, чи можете ви зачитати запитання, які тут в чаті, які, в принципі, щодо прийому бензодіазепінів доктору Хасану? Ось оце, але сподіваюся, що 3-5-10-денний прийом. Це не запитання, це швидше конкретика, так? Our colleague says that she hopes that taking benzodiazepines from 3 to 10 days is not a problem actually for patients, but it relieves an anxiety and the things that hurt so much. So 10 days won't be a problem. Okay, yeah, it's fine. 10 days is not a problem. Absolutely. Yeah, the amount, as long as the amount, I keep it short, you know, people need to understand that there is a wide range of benzodiazepine available. You know, some of them are called short-acting benzodiazepines, others are called long-acting benzodiazepines. Okay, some of them are very habit-forming, others are not. And there is a kind of an equivalence of lorazepam versus clonazepam versus diazepam. So, as I said, please, if you need to prescribe it just the effective amount for a short duration of time until the other medication can kick in to decrease. It is okay, as long as you educate your patients. Так, ви вірно помічаєте, що 3-5-10 днів не вирішують, не є проблемою, але варто пам'ятати, що є бензодіазепіни короткого терміну дії, є тривалого терміну дії, і потрібно враховувати еквівалентність бензодіазепіну, якого ви призначаєте, стосовно лоразепаму, стосовно клоназепаму. Тому дуже важливо бути прискіпливими в призначених дозах і в призначених препаратах. Only one medication I'd stay away, it brings very shame, is alprazolam. Лише один засіб, від якого варто триматися подалі, є алпразолам. Про це варто пам'ятати. The reason is half-life is pretty short, and once the system, you get rid of from the system, a rebound anxiety can happen. So people tend to take too many boosters to, you know, undo their anxiety. And in fact, just because of his fast action and short duration, it could be a risky business. В чому справа з алпразоламом? Це те, що він може підвищувати тривогу і є від нього дозозалежний ефект. Тому з алпразоламом варто бути обачними в призначенні його у термінах і у дозах. The reason I'm mentioning it is that alprazolam is pretty offered by general physicians and providers because it causes such fast relief. The patients love it and the doctors love it, but be very careful. Okay, it is a habit-forming medication. It onset is very fast, but the duration in your body is very low, only between 4 to 6 hours. З алпразоламом справа дуже хитра, тому що він дуже швидко надає полегшення,
Пацієнти його дуже люблять, лікарі його дуже люблять, тому що ефект швидкий і миттєвий, але він має короткочасну дію до 6 годин, тому пацієнти вживають його знову і знову. Це створює певні ризики. Я хочу добавить, как переводчик, что он может вызвать тревожность обратно из-за того, что он быстро действует и оказывает быстрое облегчение, но также он быстро выветривается из организма, поэтому если пациент не принимает его вовремя, то он может снова вызвать обратную тревожность. Дякую. Я тут бачу в чаті, Наталія написала декілька прикладів щодо надмірного призначання медикаментів, яке створює ілюзію, але я думаю, це, Аня, про те, що ви казали. Олександра, чи можете ви перекласти нашим експертам? Sure. Natalia says that the main importance is the right psychological and psychotherapeutical help to these patients, and the excessive using of drugs in these patients causes the illusion that they can get some help only with medications, but not with the psychological help. Agreed. The combination of treatment is perhaps the best. Okay, medication can bring a short-term relief, it is true. However, the onset of therapeutic intervention, whether it is supportive therapy or cognitive behavioral therapy or behavioral therapy or psychodynamic therapy, that takes time and space. Patient is to be in a nicer space, a safer space, and is to be in a good provider's hand. And the provider should be able to accommodate the patient's need in a very safe environment. That time, if available, yes, therapy is effective. At the same time, for short duration, the medication is also effective. So if you can combine in best hands, what people do is a combination of the both. And that is perhaps the most and the best effective treatment one can have for trauma-related or other severe and persistent mental illness-related treatment. Dr. Davydov and Dr. Kumari, don't hesitate to jump in, please. Yes. Just a second, I'm sorry, Dr. Davydov. Шановні колеги, тут є пол. Будь ласка, якщо вам не складно, заповнити його, ці питання, які ми зараз опублікували. Дуже дякую. Доктор Давидов? Or maybe our Alexandra Shebet can also translate just a few words. Sure. Доктор Хасан каже, що дійсно комплексність має бути понад усе, оскільки медикаменти – це є лише короткочасна допомога пацієнту, але терапія, яка би вона не була, нехай це буде когнітивно-поведінкова, поведінкова терапія, психодинамічна, тощо, підтримувальна терапія тут і зараз, вони при проведенні у безпечній ситуації досвідченим терапевтом, лише вони зможуть якісно вирішити проблему. Нехай це буде проблема після травми, проблема посттравматичного розладу або будь-якого іншого психологічного розладу. Я думаю, у нас ще є декілька хвилин. Доктор Давидов, і ви хотіли додати декілька слів? I have nothing to add to this topic of medications. I think, it's a balance of treatment, and another option, I don't want to spend too much time talking about medications, but another option that you can use is a beta blockers or alpha-2 agonists. I don't know how many psychiatrists are here. I think a few. Okay, yeah, so I would also use it as a second option, по-русски beta-блокаторы.
Если не хотите пользоваться бензодиазепинс, вы можете пользоваться бета-блокаторами или альфа-2 агонист, они могут снизить некоторые симптомы, вот это вот возбуждение, бессонница, ночные кошмары, prazosin helpful, если ночные кошмары преследуют. I mean, if you have more questions about medications, we can address that. Будь ласка, якщо у вас we can spend a whole session on medication if it is necessary. Look, those are our expertise anyway, and we can only talk about medication for hours and go over each medication that is available in your country and break it down one by one, which would be appropriate, which is not going to be appropriate. But that's not the agenda here. The agenda is basically, my understanding is that, I could be absolutely wrong, that there are not much psychiatrists available there at this moment to help everybody out. On the other hand, if there are medical providers available who are just medical doctors, yes, they can prescribe medication also, if not enough therapists or other providers are available. We can talk to them about medication, which medication, when, how, what. All of this could be done. That's not a problem at all. I actually have a question as the pharmacy student. I would like to ask you what adverse effects other than rebound anxiety benzodiazepines can cause in the war affected patients, like just briefly, if you can say it, and I will translate that. Я спросила у них, какие побочные эффекты помимо возвращения беспокойства могут вызвать бензодиазепины у пациентов, пострадавших от войны. All right, it's simple. Look, it works on the GABA receptor. You're a pharmacy student, so you know it works on the GABA receptor. Okay, so bottom line is it works exactly like what alcohol does. It can cause sedation. If it is used just too much, it can cause fall. Driving could be difficult. Cognitively, it could be not with it all the time. Okay. It can have a significant reaction with the other medications that goes through the liver. And then the worst one that we think of is all of these things are fine. The worst one that we think of is that if you stop suddenly, you can go through a seizure. That is perhaps the worst. And then the second one that we worry about. Dr. Hasan, allow us for translation. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Sorry. Oh, that's okay. I can translate that. Yeah, sure. Извините. Аня? Вы можете перевести? Окей. Бензодіазепін споріднені, вони споріднені до ГАБА-рецепторів, до гамк-рецепторів нейронів, тому вони діють відповідно так само, як діє алкоголь на організм. Тому що це може бути? Це може бути сонливість, це може бути затьмарення свідомості, це може бути порушення концентрації уваги. Ви не можете, наприклад, кермувати під час прийому бензодіазепінів. Але що найгірше і найважче з цих побічних ефектів – це епілептичні напади при відміні бензодіазепінів. Я прошу пробачення, я думаю, в наш же час, доктор Хасан, я думаю, що в нас вже, доктор Hasan, I think we also already running out of the time. It's been 2 hours, and I think it's possible to talk for hours about the medication and any other related aspects, but of course we have to keep in mind your time and time of our participants. Ми вам дуже дякуємо за ваші питання, але, на жаль, ми вже, в принципі, завершимо наш вебінар на сьогодні. Якщо, я сподіваюся, що ви заповнили ці питання, які ми протранслювали, тому що, як я і казала спочатку, ми хочемо зробити таку програму, де ми будемо підтримувати психологів та психотерапевтів в їх роботі наразі в Україні, і ми будемо формувати групи для підтримки. Тому, якщо вам не складно, залишіть, будь ласка, вашу адресу
електронної пошти, і ми вам напишемо, коли ми вже сформуємо групи і сформуємо, в принципі, сам процес цієї роботи. Якщо ви отримали від мене імейл щодо цього вебінару або посилання на вебінар, який ми записали 22 травня, то я думаю, що в мене є ваша адреса, і я, в принципі, всім продублюю так само, але якщо для вас цей вебінар перший, і ми з вами ще не разу не зустрічалися, то, будь ласка, напишіть, ми вас обов'язково попередимо щодо початку. Thank you very much, Dr. Davydov, Dr. Hasan, Dr. Kumari. It's been our great pleasure today to have you for the second time, for Dr. Davydov and for Dr. Hasan. Dr. Kumari, thank you very much for today and for participating in our webinar. And yes, well, of course, we're looking forward to our new meetings. And, дорогі, шановні колеги, будь ласка, якщо у вас так само залишилися питання щодо цього вебінару, які ви думали, що вони не важливі, але потім згадали про них, будь ласка, напишіть мені на електронну адресу, я думаю, що вона у вас є, а якщо немає, то я її зараз продублюю тут, у чаті, і ми, звичайно, на них відповімо. Дуже вам дякую. І ми дуже дякуємо нашим перекладачам, доктору Олександрі Щебець та Ані Дінь, за вашу підтримку сьогодні в перекладі. We are welcome. Of course, we also would like to thank our translators for today who also made it possible for us for this interactive session. Yes. No question about it. No question about it. Thank you, everybody, for facilitation, for accommodation. Would be happy to participate in the future. Also, please keep your questions, and I'm sure that everybody will be delighted to listen to you. And in our limited capacity, whatever we can, we'll continue to do for you. All the best. Be safe, and our regards. Дуже дякуємо вам. If I could request Olga, Victor, Mariana, and Hisham, and the three of us could stay 5 more minutes, please. Of course, of course. Thank you. Дуже вам дякуємо за вашу участь сьогодні і за те, що ви до нас сьогодні приєдналися. І ми, звичайно, чекаємо вас наступного разу на наших вебінарах або інших програмах, які ми будемо організовувати. Дуже вам дякуємо. І зі святом, звичайно. Я напишу свою адресу тут у чаті, пробачте. Будь ласка, це адреса. І, в принципі, коли буде готовий запис, ми, звичайно, з вами їм поділимося. Він прийде вам на електронну пошту. Так само, як минулого разу. Дякуємо вам. Okay, did everybody sign off? Hisham, can you hear me? Yes, I can hear you. We can stop recording, I think. No worries.